Sir, screen தெரியுதா sir? தெரியுது சத்யா. So today we are going to see about fetal surgery. It's a short topic only. First one mark. Who's the father of fetal surgery? That is Dr. Michael Harrison at the University of California, San Francisco. He has the first successful fetal surgeon. The first case done was obstructive uropathy. And some other interventions also, usually some fetal interventions are there. That is amniocentesis, limited percutaneous treatment such as intrauterine transfusion for RH erythroblastosis. Then nowadays, fetal surgery has been the standard care for several conditions such as advanced twin transfusion syndrome (TTTS) and certain cases of myelomeningocele. Then come to the next page. The prenatal pathophysiology consideration and rationale. Here, some simple anatomic defects in utero could lead to some disastrous changes in the postnatal life. As simple anatomic repairs turned out to be more complicated in practice, with fetal access, uterine closure remaining crucial obstacle. Like எது பண்ணாலும் அந்த யூட்ரஸ் ஓபன் பண்றது எல்லாமே வந்து ஒரு குழந்தைக்கும் அந்த அம்மாவுக்கும் டேமேஜ் தான். அந்த சிம்பிள் ரீப்பேருக்குனால கூட திருப்பி பிரச்சனை வரலாம்னு சொல்றாங்க. ஸோ கண்டிஷன்ஸ் அமெனபிள் ஃபார் ஃபீட்டல் இன்டர்வென்ஷன்ஸ். ஸோ இந்த டேபிள் ரொம்ப முக்கியம், ஏன்னா இதுல எக்ஸப்ட் கொஸ்டின்ல ஏதாவது கேட்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து மெனிங்கோமைலோசல், தென் ட்வின் டிரான்ஸ்மிஷன் சிண்ட்ரோம், twin reversed arterial perfusion syndrome, then congenital diaphragmatic hernia. Then another 3 conditions are causing hydrops. So what are those? Sacrococcygeal teratoma, cervical teratoma, then congenital pulmonary airway malformation. So these 3 things only causes hydrops. Then congenital high airway obstruction syndrome, amniotic band syndrome, urinary tract obstruction, renal agenesis, congenital heart disease, and fetal anemia. We can go for fetal interventions. Then come to last line, maternal consideration and morbidity. So unlike other operation, fetal surgery by definition involves 2 patients undergoing surgery simultaneously. The risk and benefits between the mother and fetus must be examined closely, and the benefits for the fetus must justify the risk of the mother. So who gain risk of the mother? Because here mother gains no medical benefit from the operation, only the the fetus is going to get some benefit. So mother should be without any complication. Also, she should not have any major comorbidities or contraindications for surgery. So maternal risks. What are the maternal risks for fetal surgery? That is bleeding, chorioamnionitis, then placental abruption, preterm premature rupture of membranes, then preterm labor and premature delivery. So these are the maternal risk of fetal surgery. Then due to hysterectomy, a woman undergoing open fetal surgery is increased risk of uterine dehiscence and uterine rupture. And for not only the current pregnancy, but also for the future pregnancy, she is having risk of dehiscence and uterine rupture in the scar. So next, due to the significant maternal risk, a new techniques come that is called minimally invasive fetoscopic surgery. So here in this fetoscopic surgeries, most commonly, currently the fetoscopic approach for MMC, myelomeningocele repair, is practiced by numerous centers, with only potential downfall of the fetoscopic approach being that it may not follow the watertight closure of the defect. So நம்ம மினிமல் இன்வேசிவ் சர்ஜரில நம்ம ஹோல் போட்டு பண்றதுனால அதுல வந்து வாட்டர் டைட் க்ளோஷர் வந்து பண்ண முடியாது கம்பேரிட்டிவ் டு ஓப்பன் சர்ஜிக்கல் அப்ரோச் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் இதுல என்ன கொண்டு வராங்க அப்படின்னா, சரி சூச்சர் பண்றதுக்கு பதிலாக ஸ்டாப்லர் கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு நினைச்சு ஸ்டாப்லர் கொண்டு வராங்க. ஆனா ஸ்டாப்லர்னால அந்த ஸ்டீல் ஒயருங்கனால அது அப்சார்ப் ஆகாதனால அதனால வந்து டெசிஷன்ஸ் வருதுன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் திருப்பி யூனிக்யூ அப்சார்பபிள் ஸ்டாப்லர் வித் பார்ட்னர்ஷிப் வித் எத்திகான் கூட இது சேர்ந்து யூனிக்யூ அப்சார்பபிள் ஸ்டாப்லர் கூட வந்து இப்போ கொண்டு வந்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ ஓவரால் த அக்கிலிஸ் heel of the fetal surgery was and remains the control and prevention of preterm labor. One MCQ. So preterm labor is very important. So until the issue of preterm birth after fetal surgery is solved, a potential addition of prematurity to the fetus underlying diagnosis must be weighed against the potential benefit of prenatal intervention. Next page.
Next page. Neurologic system. First, myelomeningocele and spina bifida. So MMC is characterized by the incomplete closure of the neural tube during early embryonic development, resulting in exposed neural tissue and resultant leakage of cerebrospinal fluid. So which, because of this, it may affect multiple organs like lifelong paralysis, bowel and bladder incontinence, musculoskeletal deformities, and congenital cognitive disabilities will be there. The most immediate postnatal consequence of incomplete closure of the neural tube is hindbrain herniation, that is Arnold-Chiari 2 malformation, that will result in hydrocephalus. So come to the rationale for prenatal surgery. So here they are telling there are 2 hit hypotheses. The first hit hypothesis is embryonic anomaly of the neural placode itself. Because of that, there is an open spinal cord. So because of that open spinal cord, there is a second hit hypothesis, that is acquired injury to the exposed neural elements due to mechanical trauma from the uterine wall as well as the chemical trauma from the amniotic fluid toxicity. So the open amniotic fluid uterine wall neural spinal cord damage பண்ணுது, அதனால வந்து சில side effects வருதுன்னு சொல்றாங்க. So then this hypothesis was supported by prenatal findings of fetuses with MMC who were seen to have worsening of distal neurologic function on serial ultrasound. So logically, so the ideal treatment for MMC would be to prevent the first hit from ever occurring. So in order to achieve proper neurulation, folic acid supplementation, which can prevent neural tube defect, are now routinely administered in prenatal vitamins during pregnancy. But இதெல்லாம் பண்ணாலும் கூட some genetic defectனால இதெல்லாம் வருது. So அப்போ fetal surgery intervention வந்து தேவைப்படுது. So therefore, the significant persisting lifelong morbidity of MMC inspired surgeon to close the spinal cord defect prior to birth to protect the neural elements from the secondary trauma. So open fetal repair MMC and mom's trial. In the chapter, ஒரே ஒரு trial தான் சொல்றாங்க, mom's trial, that is for MMC. The ஒரு trial மட்டும் தான் ரொம்ப important MCQ. Then current fetal repair of MMC consists of maternal laparotomy, uterine hysterotomy, then watertight closure of the spinal cord. So repair is targeted to mid-second trimester. Sir சொன்ன மாதிரி most of the procedures வந்து second trimester பண்றது தான் best. So late enough to allow technical prenatal repair, yet early enough to mitigate the damage done by the second utero hit. So early reports compared fetal repair with historical postnatal controls and found the reversal of hindbrain herniation and a decreased need of ventriculoperitoneal shunting with fetal repair. So come to the mom's trial. Here what they are telling about mom's trial is the trial demonstrated that the prenatal closure of the defect does in fact decrease the morbidity associated with spina bifida by improving distal neurologic function and decreasing hindbrain herniation and the need of cerebrospinal CSF shunting. So in this mom's trial, what they have depicted is the most notable included in the improved ability to walk without devices or orthotics in prenatal surgery group. So mom's trial வந்து இந்த surgery பண்ணனால improved ability to walk and without orthotics in the prenatal surgery groupல இருக்கு. So decreased hindbrain herniation at 12 months in the prenatal surgery group. So mom's trial supports the prenatal surgery of MMC. Then significant maternal morbidity related prenatal surgery included uterine lesions, oligohydramnios, placental abruption, spontaneous rupture of membranes, then chorioamniotic separation. Then come to next one, sacrococcygeal teratoma. It is one of the most common forms of congenital tumors with the estimated incidence of 1 is 35,000 births. Here, SCT is identified prenatally, can grow tremendous size in relation to fetus and can cause high output cardiac failure and non-human hydrops through vascular shunting. Due to the development of hydrops, the mortality rate of SCT identified prenatally approaches 50%. So 50% of the fetus will die. And also it will result in fetal anemia, hypovolemia, intrauterine fetal demise, other fetal complications of large SCT or preterm labor and dystocia because of the huge swelling. A traumatic delivery may result in tumor rupture, hemorrhage, and neonatal death can also happen.
So rationale for prenatal therapy. Here, fetal interventions include open fetal resection, radiofrequency ablation, and ex vitro intrapartum treatment, exit procedure, exit to resection detail. We will discuss it later. Then survival in hydropic SCT patient not undergoing fetal intervention is less likely than 10%. So here, the most common approach for fetal resection of SCT is by maternal hysterotomy with resection of debulking of the tumor. So it is not going towards the fetoscopic procedure, not minimal invasive. So SCT, sacrococcygeal teratoma, is by most probably by open procedure. Also, sometimes the tumor debulking percutaneous coagulation techniques such as radiofrequency ablation, laser coagulation to decrease the vascular shunt are minimally invasive alternatives to open resection and have been successfully reported. Then come to neck and chest, cervical teratoma. Then here, prenatal compression of the trachea and esophagus. It happens in cervical teratoma. So this obstruction can result in polyhydramnios, preterm labor, craniofacial defects, and cranial nerve injury. So highly vascular lesions can lead into uterocardiac failure with non-immune fetal hydrops. So most fetal neck masses will comprised of either cervical teratoma or lymphatic malformation. So for that, we can go for MRI investigation to distinguish between lymphatic lesion and teratoma. So this time the delivery can be done by cesarean section due to the risk of dystocia, that is obstructed labor. So in the presence of fetal hydrops, prior to 30 weeks of gestation, open fetal resection may be considered as an obstructing cervical mass possesses a significant risk to the fetus with a nearly 20% risk of intrauterine fetal demise. So come to the next procedure, exit procedure. In exit procedure, it is used to stabilize the airway immediately prior to the complete delivery of the fetus. We will cut the uterus, hysterotomy. Then we will just delivery of the fetus of the head and neck. After the delivery of fetus head and neck, we will go for direct laryngoscopy for endotracheal intubation. We are not delivering the whole baby. We just deliver the fetus head, then we will intubate. This can be achieved also by escalated using bronchoscopy or tracheostomy if laryngoscopy is not successful. In case of large cystic lesion, decompression of the cyst may facilitate establishing an airway by relieving any airway compression. When an airway still cannot be obtained, resection of the mass while still on the uteroplacental circulation may be necessary. So important என்னன்னா இதுல வந்து பிளசண்டா வந்து கட் பண்ணி ரிமூவ் பண்ண மாட்டாங்க. அதுக்கு அந்த கட் பண்ணி ரிமூவ் பண்றதுக்கு முன்னாடி இந்த இன்டர்வென்ஷன்லாம் ட்ரை பண்ணுவாங்க. So once the mass next page. Once the mass has been resected and an airway has been established, the umbilical cord is divided and baby completely delivered. So it is critical to understand that exit procedure is not a cesarean section. Contrary to cesarean section, deep maternal anesthesia is required during exit procedure to maintain complete uterine relaxation and preserve uteroplacental circulation so that the fetus does not go into premature transmission from fetal to neonatal circulation. So uterine actually என்ன சொல்றாங்கன்னா இங்க எக்ஸாம்பிள் அந்த பேஷண்ட்டுக்கு வந்து ஜிஏ கொடுத்துருவாங்க. ஸோ அந்த ஜிஏ வழியா மெட்டர்னல் கிட்ட இருந்து குழந்தைக்கும் வந்து அந்த ஜிஏ ட்ரக்ஸ் எஃபெக்ட் போய் அந்த குழந்தைக்கும் அந்த அனஸ்தீசியா எஃபெக்ட்ஸ் இருக்கும். அது போக நம்ம அந்த பிளசண்டாவை கட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே ப்ரொசீஜரை முடிச்சிடணும். அப்படி பிளசண்டா ஒன்ஸ் நம்ம பிளசண்டாவை கட் பண்ணிட்டோம்னா அந்த ஃபீட்டல், அதாவது அது வரைக்கும் அது ஃபீட்டல் சர்க்குலேஷன் இருக்கும், அதுக்கப்புறம் அது நியோனட்டல் சர்க்குலேஷன் போயிடும். ஸோ அந்த ஃபீட்டல் சர்க்குலேஷன் இருக்கும் போதே நம்ம ப்ரொசீஜர் பண்றதா எக்ஸிட் ப்ரொசீஜர். தட் ஹவு திஸ் இஸ் டிஃபரன்ஷியேட்டட் ஃப்ரம் சிசேரியன் செக்ஷன். அதே மாதிரி சிசேரியன் செக்ஷன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா யூட்ரஸ் வந்து கண்ட்ராக்சர் ஆகும், ஸோ டு கண்ட்ரோல் த ப்ளீடிங். பட் இன் எக்ஸிட் ப்ரொசீஜர் uterine contraction is detrimental to the fetus and puts the mother at high risk of hemorrhage. So in exit procedure la uterus contract ஆகாது, relaxation state லயே இருக்கும், அதனால high risk of bleeding வந்து இருக்கும். So congenital lung lesions. Here there are relatively small asymptomatic lung cysts to large pulmonary masses which can lead to fetal demise. Here the most common
most common of these congenital lung lesions include congenital pulmonary airway malformation. So the most common is congenital pulmonary airway malformation, bronchopulmonary sequestration, and congenital lobular emphysema. So when it occurs, fetal demise is almost always occurs due to development of non-immune hydrops. As with sacrococcygeal teratoma and cervical teratomas, the development of non-human hair drops is a strong indicator of poor fetal and postnatal outcome. So, and the hair drops irundhuchinale adu vandu oru poor fetal or postnatal outcome la irukum. So, abnormal fetal echocardiogram findings can be defined by increased or decreased cardiac output, ventricular hypertrophy, atrial or ventricular chamber dilatation, cardiomegaly, significant valvular regurgitation, or diastolic dysfunction. So the presence of placentomegaly, which is very, very important. MCQ, the presence of placentomegaly more than 5 cm in thickness can also be an indicator of imminent fetal demise. Okay, not poor prognosis and all, it's an indicator of imminent fetal demise. So there are no absolute criteria for fetal intervention for congenital lung disease. In general, the fetal therapy is reserved for only the most severe cases marked with high risk of fetal demise or expectation of significant respiratory distress at birth. So fetal management. எப்படி fetal management பண்றாங்கன்னா first வந்து maternal steroid administration, which usually helps in these conditions. Also, the mechanism of action of believed to be related improvement in fetal pulmonary development by steroids. So large symptomatic macrocyst lesions may be amenable to minimally invasive fetal drainage. So both ultrasound guided cyst aspiration or deployment of thoracoamniotic shunt have been successfully used in the management of congenital lung lesions. Cyst aspiration can rapidly reduce the volume of the lesion, but it is frequently only a temporary solution because again the fluid accumulation can happen. So the use of thoracoamniotic shunt can reverse the hydrops in patient with macrocystic disease. இங்க மேல ஒரு டயக்ராம் கொடுத்திருக்காங்க, டயக்ராம் கேட்கலாம். இது வந்து thoracoamniotic shunt, டைரக்டா லங்ல இருந்து amniotic cavityக்கு ஒரு கனெக்ஷன். So open fetal surgery for congenital lung lesions. So open fetal surgery can be rarely offered for selective congenital pulmonary lesions for impending fetal demise. So exit procedure or exit to resection. So exit to resection na the congenital system வந்து நம்ம resect பண்ணோம் அப்படின்னா அது வந்து exit to resection procedure. So may provide more stable transition from fetal to postnatal life. So it is important to note that following delivery and positive pressure ventilation, a congenital lung mass may increase in size, leading to worsening of cardiac compression and cardiovascular collapse. So இப்படி பண்ணதுக்கு அப்புறமும் இந்த காம்ப்ளிகேஷன்லாம் வரலாம். So congenital diaphragmatic hernia. So it is estimated survival of about 70% to 80% in the fetus affected by this. So CDH is diagnosed by hallmark defect in the diaphragm. Most commonly in which area of the diaphragm? What space? It is Laria. Bostolac base. It is left posterolateral. Left posterolateral. The next one, the Morgagni space இருக்குது, அது வந்து right anteromedial. So வந்து இதுதான் வந்து most common space வந்து posterolateral, left side posterolateral. So it is the defect in diaphragm and can lead to neonatal death secondary to pulmonary hypoplasia and pulmonary hypertension. So unlike MMC and SCT, which are most often isolated defects, but in CDH, it can be associated with variety of anomalies, including congenital heart disease or chromosomal abnormalities. So open fetal surgery has been abandoned in favor of tracheal occlusion. So tracheal occlusion ஒரு கான்செப்டை கொண்டு வந்தனால இப்போ ஓப்பன் ஃபீட்டல் சர்ஜரி கொண்டு வரதில்லை. அதாவது என்ன பண்றாங்கன்னா நெக்ஸ்ட் பேஜ்ல இருக்கிற பிக்சரை பாருங்க. இந்த பிக்சரை இதுல கேட்கலாம், இந்த மாதிரி இந்த பிக்சர் கொடுத்து இது எதுக்கு வந்து எந்த டெக்னிக்காக யூஸ் பண்றாங்க, எந்த டிசீஸ்க்காக யூஸ் பண்றாங்கன்னு கேட்டா CDH. அது என்ன கான்செப்ட் அப்படின்னா ட்ரக்கியல் அக்ளூஷன்ல வந்து இன்ட்ராயூட்ரைன்ல நம்ம ட்ரக்கியல் அக்ளூட் பண்ணிடுறதுனால லங்ல இருந்து ஃப்ளூயிட் வெளியில போகாது. ஸோ லங் வந்து பாத்தீங்கன்னா லங்ல வந்து லங் வில் பி அகாமடேட்டட் வித் ஃப்ளூயிட். ஸோ அதனால வந்து லங் ஹைப்போப்ளேசியா ஆக விடாமல் பல்மரி எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ பல்மரி எக்ஸ்பேன்ஷன் அதாவது ஃப்ளூயிட் உள்ள இருக்கிறதுனால பல்மரி எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆகும், பல்மரி ஹைப்பர்ட்ரோஃபி ஆகும். ஸோ உங்களுக்கு தெரியும் CDHல வந்து மோஸ்ட் காமன் காம்ப்ளிகேஷன் வந்து அதாவது இந்த ப்ரோக்னோசிஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா பல்மரி ஹைப்போப்ளேசியா தான். ஸோ அதை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு இந்த ட்ரக்கியல் அக்ளூஷன் பண்ணிட்டா அந்த தண்ணி அப்படியே உள்ள இருக்கும், லங் அப்படியே விரியும். லங் அப்படியே விரியறதுனால அந்த தொராசிக் கண்டென்ட்ஸ் எல்லாம் திருப்பி அப்டமனுக்கு போகும்.
ஸோ அதனால வந்து இதுல மார்பிடிட்டி ரொம்பவே நல்லா கம்மியாகும்னு சொல்றாங்க. ஸோ அதனாலதான் வந்து இந்த ட்ரக்கியல் அக்ளூஷன் வந்து வந்தனால ஓப்பன் ஃபீட்டல் சர்ஜரியா விட்டாங்க. ஸோ when the fetal trachea is occluded, the fluid normally made by the fetal lung parenchyma builds up and leads to pulmonary hyperplasia. Since the pulmonary hyperplasia contributes large proportion of morbidity and mortality associated with CDH, tracheal occlusion is thought to improve pulmonary hyperplasia in select patients with CDH. But in the studies also, it is an ongoing process. So next come to cardiac lesions, congenital cardiac lesions. So fetal intervention for congenital cardiac disease is a relatively new and evolving field in fetal surgery. Because of fetal cardiac output is mostly dependent on maternal circulation via placenta rather than the fetus' own intrinsic circulation, the aim of prenatal intervention is to increase the chance of achieving postnatal biventricular circulation and to decrease the progression of severe cardiac lesion with high mortality. So cardiac lesion, the most கான்செப்ட் என்னன்னா போஸ்ட்நேட்டலா வந்து ப்ரோக்னோசிஸ் பெட்டர் ஆகிறதுக்காக தான் வந்து கன்ஜெனிட்டலா பண்றாங்க. ஏன்னா கன்ஜெனிட்டலா இருக்கும்போது குழந்தை வந்து தானா ஹார்ட் வேலை செய்யாது, மகதால டிபெண்ட் ஆகிறதுனால அப்ப பெருசா பாதிப்பு இருக்காது. ஸோ போஸ்ட்நேட்டலா இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்காக தான் கார்டியாக் லீஷன் பண்றோம். ஸோ இட் இஸ் ஹோப் தட் ஏர்லி ரெஸ்கியூ ஆஃப் வென்ட்ரிகுலர் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் பல்மனரி சர்க்குலேஷன். ஸோ ஃபீட்டல் கார்டியாக் இன்டர்வென்ஷன் இஸ் கரெக்ட்லி ரெஸ்ட்ரிக்டட் டு மினிமலி invasive procedures to address the 3 forms of congenital cardiac disease. So இந்த 3 forms நல்லா பாத்துங்க, எக்ஸெப்ட்ல கேட்கலாம். So severe aortic stenosis with evolving hypoplastic heart syndrome. Then pulmonary atresia with an intact ventricular septum and evolving hypoplastic right heart syndrome. That's pulmonary atresia with intact ventricular septum. இங்க அடுத்து வந்து hypoplastic left heart syndrome with an intact or highly restrictive aortic septum. ஸோ இது எப்படி ட்ரீட் பண்றாங்க அப்படின்னா 2 டைப். ஒன்னு வந்து இன்ட்ராயூட்ரைன் பலூன் வால்வுலோபிளாஸ்டி, ரெண்டாவது வந்து atrial septoplasty. Then come to twin transfusion syndrome. So in twin transfusion TTTS, the potential fatal complication of monochorionic twin pregnancies. So in this situation, 2 fetus share a 1 placenta but are physically isolated in different amniotic sac. Due to this sharing, the twins are at risk of unequal vascular utilization of the placenta. So அது வந்து மொத்த பர்சன்டேஜ், அதாவது ரிஸ்க் பாத்தீங்கன்னா only 10% தான் இந்த மோனோகோரியானிக்கே இருந்தாலும் only 10% தான் வந்து இந்த காம்ப்ளிகேஷன்லாம் வரும்னு சொல்றாங்க. நெக்ஸ்ட் பேரா, the pathophysiology of TT is related to vascular anastomosis across the placenta. So most monochorionic twins share blood flow via arteriovenous connections across the placenta. So arteriovenous connections தான் வந்து main culprit. So usually this inter-twin transfusion is net balanced, but in TTTS the transfusion become unbalanced with one twin becoming the donor, that another twin becoming the recipient. So because of this, the one which is giving donor become oligohydramnios and the one getting is become polyhydramnios. Then more devastatingly, this can lead to discordant growth, cardiac failure, eye drops, and death of one or both twins. So in this condition also can cause eye drops. So fetal intervention of TTTS is minimally invasive procedure in which fetoscope is introduced through the mother and through the uterus. So here, how they are doing is by using the laser. Laser is used to ablate the offending communicating vessel across the shared placenta. So எப்ப பண்ணும் அப்படின்னா can be performed from 16 to 26 weeks of gestation, and it is significantly higher likelihood of survival of at least one twin. So இந்த procedure பண்ணதுக்கு அப்புறம் கூட increase significant survival of only one twin தான் சொல்றாங்க, from 50 to 75%. And decreased neurology complication, although the risk of premature rupture of membranes and preterm delivery is increased in this procedure. So abdomen la gastroschisis. So gastroschisis is the abdominal protrusion of the abdominal contents outside the abdominal cavity without any covering membrane. So when it is covered by covering membrane, that is called omphalocele or exomphalus. So intra-abdominal organs are located outside the abdominal cavity at birth and are now not covered by amniotic membrane. Thus, small intestine and other involved viscera are exposed to the amniotic fluid and trauma in vitro. And it is also contribute to postnatal intestinal dysfunction. And but also delayed gastrointestinal motility is a hallmark of the disease and lead to prolonged hospitalization requiring parenteral nutrition. So in gastroschisis, delayed gastrointestinal mobility, also the baby will require parenteral nutrition.
Also, this can be easily diagnosed in first trimester as the finding appear progressively worse on the ultrasound. There is an increased likelihood of having delivered the fetus prematurely. So, வந்து 36 to 38 weekly premature the delivery பண்ணிடுவாங்க. ஏன் அப்படின்னா the rationale of early delivery is that it reduces the duration of time of which bowel is exposed to the toxicity of the amniotic fluid. So primary repair try பண்ணுவாங்க. Primary repair பண்ண முடியல அப்படின்னா சிலாஸ்டிக் ஸ்ப்ரிங் லோடட் சிலோ வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. அதாவது இந்த பேரலா வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா ஃபீட்டல் சர்ஜரி வந்து பெருசா அது சொல்ல யூஸ்வலா இருக்கிற கேஸ்ட்ரோகைசிஸ் பத்தி தான் சொல்றாங்க. the fetal surgery பண்ணி எப்படி பண்ணுவோம் அப்படிங்கிற பத்தி எதுவும் தெளிவா சொல்ல. So gastroschisis is one of the leading cause of the short bowel syndrome and intestinal transplantation in children. And the theoretically goal of fetal intervention is to minimize these consequences. Then come to genitourinary lower urinary tract obstruction. So prenatal urinary obstruction can lead to renal dysplasia and lack of amniotic fluid volume can lead to pulmonary hypoplasia. So renal obstructive uropathy கூட oligohydramnios இருக்கிறதுனால that oligohydramnios will cause pulmonary hypoplasia. So these potentially fatal consequences can be ameliorated by urinary tract decompression before birth. So the goal of fetal intervention is the restoration of amniotic fluid to prevent the development of pulmonary hypoplasia. So எப்படி கொடுக்கலாம்? ஒண்ணா வந்து artificial infusion of the amniotic fluid inside. So but it is risky to the but this procedure is risky and difficult to sustain long term. So another one procedure what we can do is vesicomniatic shunt connection to the bladder to the amniotic fluid so that the urine will come, oligohydramnios will be prevented, which will prevent pulmonary hypoplasia. So இதெல்லாம் வந்து ப்ரொசீஜர்ஸ். இப்போ வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா ஸ்டெர்ம் செல்லுக்குள்ள போயிடுறாங்க. இந்த ஸ்டெர்ம் செல் டாபிக் வந்து வெளியில வந்து ரொம்ப நல்லா கொடுத்துருக்கோம். அதை தான் வந்து இங்க கொஞ்சம் சுருக்கி கொடுத்துருக்கிற மாதிரி இருக்கும். In utero stem cell transplantation. So one can argue that the fetus is the ideal target for regenerative therapies due to inherent regenerative milieu, that is natural fetal condition, as well as the ideal source of the stem cell. Fetal cell possesses a characteristic plasticity and differentiation capabilities that are generally superior to the adult stem cells. So the most common widely used stem cells are bone marrow derived hematopoietic stem cell. So அதுதான் வந்து ட்ரெடிஷ்னலாகவும் மோஸ்ட் காமனாக யூஸ் பண்றது வந்து போன் மேரோ derived hematopoietic stem cell. So these HSCs are able to engraft and have potential differentiate into blood cells, giving them the unique potential of curing hemoglobinopathies prenatally. So that have historically relied on postnatal bone marrow transplantation. So the stem cell field has recently migrated towards the mesenchymal stem cell. இப்போ வந்து mesenchymal stem cell தான் வந்து நிறைய இடத்துல யூஸ் பண்றாங்க. ஏன் அப்படின்னா it has the trilineage potential, being able to differentiate into it can be adipogenic or chondrogenic or osteogenic lineages. So furthermore, MSCs have known to display immunomodulatory capabilities through the paracrine mechanisms without engrafting and differentiating and can thus be applied to other organ system. So most commonly MCCs have been mostly derived from adult bone marrow. So fetal sources of MCCs are increasingly available, such as amniotic fluid or placenta derived MSCs. So by using this, we can treat hemoglobinopathies, congenital skeletal deformities, and developmental defects. So come to bone marrow hematopoietic stem cells. In this, because of this is hematopoietic, we can treat sickle cell anemia and thalassemia. So in SCD and THAL are hemoglobinopathies arising from a single gene defect resulting in life-threatening anemia. So the current gold standard treatment is postnatal human HLA matched bone marrow donor transplant. அதுதான் வந்து இப்போ போயிட்டு இருக்கு. postnatal குழந்தை பிறந்ததுக்கு அப்புறம் HLA matched bone marrow transplant தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். So after myeloablative conditioning. So however, THAL and SCD treatments are currently limited by the number of available matched donors. It has been shown that in utero hematopoietic cell transplantation offers curative treatment as non-myeloablative approach that does not require immunosuppression and one that allows for allogenic chimerism to build donor-specific tolerance. So this approach takes advantage of fetus's immature immune system, induces fetal chimerism. So subsequently, a second postnatal same donor booster bone marrow transplant can achieve high level of engraftment and thus donor hemoglobin expression
can be done. ஸோ அதாவது இங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து குழந்தைக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் டோஸ் ஆஃப் அந்த இன்யூட்ரோ ஹெமட்டோபேட்டிக் ஸ்டெம் செல் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் கொடுத்துறாங்க. ஸோ குழந்தை வந்து அதோட இம்யூனோ சப்ரஷன்ல வந்து இருக்கிறதுனால அதுக்கு ஸோ அதனால ஃபர்ஸ்ட் அது வந்து அடாப்ட் ஆயிருக்கும். அதுதான் அந்த அடாப்டேஷன் தான் ஃபீட்டல் கைமரிசம். அதாவது அந்த டோனரோட இதுக்காக அது அடாப்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ செகண்ட் டைமா குழந்தை பிறந்ததுக்கு அப்புறம் எப்ப நம்ம போன் மேரோ டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் பண்றோமோ அப்ப ரெஸ்பான்ஸ் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும்னு சொல்றாங்க. ஸோ அதான் வந்து இங்க சொல்றாங்க. அது போக என்னன்னா, அந்த இது முதல்ல அது வந்து சென்சிடைசேஷன் ஆயிரனால போஸ்ட்நேட்டலா மைலோ அப்லேட்டிவ் அப்ரோச் பண்ண தேவையில்லை, மைலோ சப்ரஷன் வந்து பண்ண தேவையில்லை, இம்யூனோ சப்ரஷன் தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. நெக்ஸ்ட் பேஜ். The booster strategy as a postnatal treatment is feasible because the fetus has already achieved chimerism compatible with donor and in utero intrauterine hematopoietic stem cell transplantation. So there will be less rejection. அதோட இல்லாம இன்னொரு விஷயம் என்ன சொல்றாங்கன்னா, மத்தவங்கிட்ட இருந்து ஏன் எடுக்கிறீங்க, அம்மாட்ட இருந்தே வந்து இந்த ஹெமட்டோபைட்டிக் செல் எடுத்து கொடுத்தா இன்னும் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதே மாதிரி ஃபியூச்சர்லயும் இப்போ சப்போஸ் அந்த குழந்தைக்கு ரீனல் ஃபெயிலியர் ஆகுது அப்படின்னா அந்த அம்மாவோட கிட்னி எடுத்து வைக்கும் போது ரொம்ப அந்த ரிஜெக்ஷன் ரேட் வந்து ரொம்ப நோ சைன்ஸ் ஆஃப் ரிஜெக்ஷன் தான் இங்க கொடுத்துருக்காங்க. அந்த இந்த ஸ்டெம் செல் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் இன் யூட்ரோலே பண்றதுனால ஃபியூச்சர் ரீனல் டிரான்ஸ்பிளான்ட் கூட ரிஜெக்ஷன் இல்லாம பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ பிரீஃப்லி த ஃபீட்டஸ் வில் ரிசீவ் டிரான்ஸ்பிளான்ட் ஆஃப் மெட்டர்னல் போன் மேரோ ஹெமட்டோபைட்டிக் ஸ்டெம் செல்ஸ் intravenously via the umbilical vein. ஸோ எப்படி கொடுக்குறாங்க, umbilical vein வழியா கொடுக்குறாங்க. So since the MCCs have shown the trilineage potential, they may prove to be the ideal choice of curing congenital skeletal deformity problems, even skeletal defects. So example, osteogenesis imperfecta is a heterogeneous congenital bone disorder characterized by defect in type 1 collagen producing gene. So type 1 collagen producing defect la vandu osteogenesis imperfecta. So which mainly leads to abnormal skeletal development and characterized by painful fractures. So which may begin to occur in utero. So the fetus is in state of rapid skeletal development with an immune system that has yet to develop, that providing an environmental ideal for MSC therapy. So in the osteogenesis imperfecta குழந்தை கூட பிற்காலத்துல வந்து ஹாக்கி ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ் பண்ற அளவுக்கு இந்த MSC தெரப்பினால உருவாயிடுச்சுன்னு சொல்லி சொல்றாங்க. அதுக்கப்புறம் therefore MSC treatment may prove the superior curative option for bisphosphonates and other approach currently used for osteogenesis imperfecta. So அது என்னன்னு கேட்டா அது வந்து இது எழுதிருங்க, mesenchymal stem cell transplantation. So MSC are known to have other capabilities beyond the trilineage differentiation potential. So fetal MSCs have shown unique wound healing capacities. So by using these wound healing capacities, we can treat gastrocases. So gastrocases முன்னாடி அங்க பெருசா ட்ரீட்மெண்ட் சொல்ல, அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த fetal MSC treatment வந்து நம்ம பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. So the rationale is that boosting the amniotic fetal MSC numbers already present in the amniotic fluid enhances the normal uterine cavity. Once the baby is born, he or she can receive postnatal surgery to enclose the abdominal viscera and close the defect. So this approach takes advantage of fetal environment by utilizing the dual function of amniotic fluid. So amniotic fluid பாத்தீங்கன்னா அது வந்து டபுள் சைடு எட்ஜ் இது மாதிரி கத்தி மாதிரி, அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ஒரு இதுல பாத்தீங்கன்னா it will cause toxicity to the abdomen, அதாவது intestinal cancer. Another thing, as it has the stem cells also, it will produce the healing. But when we are transfusing the mesenchymal stem cells in the amniotic fluid, it will only enhance the healing process. There will be less toxicity. அதுதான் வந்து சொல்றாங்க. So next, fetal tissue engineering. So fetal tissue engineering approach வந்து என்ன அப்படின்னா, stem cells aimed at regenerating missing or malformed structural organ. So ஒரு மிஸ் ஆன ஒரு ஆர்கனா கொண்டு வரதான் fetal tissue engineering. As usual, MMC is not just a neurological disorder but a complex disease with significant deformation of bone and connective tissue overlying spinal cord. Therefore, approaches to completely restore neurologic function must address both restoration of neurologic function as well as tissue coverage. So one possible treatment involves the application of stem cells to protect neurons in combination with scaffold to provide tissue coverage. So early gestational MSC is derived from the placenta. So this is placental mesenchymal stem cells. Display notably immunomodulatory properties and neuroprotective capabilities superior to that of MSCs. So மற்றது எல்லாத்தையும் விட பிளசண்டாவோட MSCs தான் வந்து superiorன்னு சொல்றாங்க, நோட் பண்ணி. அடுத்து நெக்ஸ்ட் பேரா, while PMSC extracellular matrix scaffold has the potential to rescue the ambulation at birth, the absent overlying spine may still allow the postnatal damage to occur,
occurred, so and may thus compromise the motor function post-birth. As such, bone scaffold seeded with PMSE may prove the more comprehensive treatment in the future to come. அதாவது இங்க என்ன ஸ்கேஃபோல்ட் அப்படின்னா என்ன சொல்றாங்கன்னா, அதாவது ஸ்டெம் செல் வந்து இந்த தண்ணி மாதிரி அதுக்கு வந்து ஒரு சப்போர்ட் தேவை, எக்ஸ்ட்ரா செல்லுலர் மேட்ரிக்ஸ் தேவை. அந்த எக்ஸ்ட்ரா செல்லுலர் மேட்ரிக்ஸ் தான் இந்த ஸ்கஃபோல்ட். ஸோ ஸ்கஃபோல்டுக்கு உள்ளதான் வந்து இருக்கும். அந்த ஸ்கஃபோல்டு தான் வந்து அந்த ஸ்டெம் செல்லுக்கு நியூட்ரிஷன் இதெல்லாம் வந்து ப்ராப்பரா கொடுக்கும். ஸோ அந்த ஸ்கஃபோல்டே வந்து ஒரு போனா கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரென்த்தா இருந்துட்டு போன் உருவாகிறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும்னு சொல்றாங்க. ஸோ அதுதான் இந்த பேரால சொல்றாங்க. ஸோ அந்த ஸ்கஃபோல்ட்னா சப்போர்ட். ஸோ the rationale is that once the PMSE ECM patch has reduced motor function, the PMSEs on the bone scaffold may encourage tissue and bone coverage formation. So current studies are looking at the developing various bone scaffolds. For example, polymer ceramic composites. Polymer ceramic composites such as hydroxy apatite poly seeded with MSC. So இதுதான் வந்து இதை யூஸ் பண்ணும்போது அந்த சப்போர்ட் வந்து நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. So one such study engineered in a gelatin-based, the another one is gelatin-based sponge to allow sustained release of fibroblast growth factor, which enhances angiogenesis and induces fetal stem cells to regenerate the tissue layer over the MMC defect in the fetal ovine model. So at the in utero gene therapy, இதுல வந்து ஒன்னும் பெருசா சொல்ல, the majority of the gene therapy clinical trials are focused inherent monogenic diseases. So treating most of the monogenic diseases involves the correction of the disorder by prenatal transfer of functional normal gene to work in place of defective one. அது அந்த ப்ராப்ளமேட்டிக் ஜீனை எடுத்துட்டு அந்த ஜீனை வைக்கணும். அதுக்காக ஒரு ஸ்டடி பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு ஸ்டடி evaluated that potential of single uterine gene transfer is primate model of hemophilia B by assessing long-term transgene expression. ஸோ ஒன்று வந்து என்ன டிசீஸ் அப்படின்னா, ஒன்று வந்து ஹீமோஃபிலியா பி. அதை வந்து இந்த இன்யூட்ரோ ஜீன் தெரப்பினால க்யூர் பண்ணிட்டு ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க. அடுத்து எப்படி அப்படின்னா அடினோ அசோசியேட்டட் வெக்டர் ஹியூமன் ஃபேக்டர் 9 அதை வச்சு பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் கிறிஸ்பர் Cas9 சொல்லிட்டு ஒரு டெக்னாலஜி இருக்கு. அதுல மற்ற கொடுத்துருக்காங்க, அதெல்லாம் ஒன்றும் தேவையில்லை. ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த ஜீன் தெரப்பி பண்ணி லங்கோட டிசார்டர்ஸ் எல்லாம் வந்து கியூர் பண்ணிருக்காங்க கன்ஜெனிட்டலா. அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சிஸ்டிக் ஃபைப்ரோசிஸ். ஸோ ஹவெவர் given that the mother is a bystander in injection techniques and gene editing delivery vehicles must be optimized to avoid directly affecting the mother. ஸோ மதர் அஃபெக்ட் பண்ணாம இந்த ப்ரொசீஜர் எல்லாம் பண்ணும். அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட் பேரா ஆர்டிஃபிஷியல் பிளசென்டா. இதுல 2-3 MCQ இருக்கு. இது வந்து அதாவது எக்ஸ்ட்ரா கார்போரியல் மெக்கானிசம் ஃபார் கண்டினியூயிங் ஜெஸ்டேஷன் அவுட்சைட் த நேச்சுரல் ஹோம். So the leading cause of infant mortality is extreme prematurity. So advancement in fetal medicine are allowing the viability limits to be low as 22 to 23 weeks of gestation. However, these patients are born with severe complication, respiratory problems continuing the majority as the lungs are not fully developed. So on the set of investigations, they have developed BioBag. So BioBag is an MCQ. BioBag is to serve as an alternative to having the premature infant on ventilator or incubator. The BioBag has 3 main aspects. So there are components. There are 3 aspects. Except so a pumpless arteriovenous circuit where the fetus heart derives blood flow and a closed fluid environment with continuous fluid exchange so that the lungs remains full of fluid so that the normal development will be there, and then umbilical vascular access. So இது வந்து எத்தனை நாளைக்கு வந்து இதுல வைக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தா 4 weeks வந்து வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அடுத்து கீழே வந்தீங்கன்னா the extracorporeal placenta may prove important in cases of placental insufficiency and premature delivery following prenatal surgery, and even for infants subject to stem cell or gene therapies. The rationale being that isolating the fetus in these instances of stem cell and gene therapies, the exposure to the mother would be greatly reduced. Finally, this is remarkable development is to be reached in clinical trials. அதாவது சப்போஸ் நம்ம ப்ரீனேட்டல் சர்ஜரி பண்ணிட்டு இருக்கோம், டக்குனு குழந்தை ப்ரீனேட்டல் லேபர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த குழந்தையை எடுத்து எக்ஸ்ட்ரா கார்போரியல் பிளசென்டால வச்சு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஆனா இதுல இன்னொரு பெரிய அட்வான்டேஜ்னா அம்மா வந்து மதரை வந்து எக்ஸ்போசர் டு மதர் வந்து ரொம்ப அதுல வந்து கம்மியாகும். மதருக்கு வந்து ரொம்ப நல்ல ப்ரொசீஜர் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அவ்வளவுதான். அப்புறம் இந்த பிக்சர்ஸ் எல்லாம் பாத்துங்க. இதுல வந்து லேசர் அப்ளேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இதுல வந்து என்னன்னா இது வந்து ஒரு ஷீட் மாடல் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இந்த பிக்சர். அது மெனிங்கோமைலோஸ் இல்ல, ஒரு
மீசன்கைமல் ஸ்டெம் செல்லை வந்து எப்படி வந்து பிளசண்டாவோட எடுத்து வச்சுட்டு அதை எப்படி க்ளோஸ் பண்றதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க. பிக்சர்லாம் எல்லாமே கேட்குறாங்க ரொம்ப அதிகம். அவ்வளோதான் சார். ஓகே, நீ என்னென்ன சாப்டர் பாக்கி இருக்கு? அடுத்த சாப்டர் என்னென்ன இருக்கு? யூராலஜி இருக்குல்ல, யூராலஜி இருக்கு. ரெக்கார்ட் ஸ்டாப் பண்ணிட்டு